നമസ്കാരം. ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗദീപ് ധൻകറുടെ കേരള സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രത്യേക വാർത്താ ബുള്ളറ്റിനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗദീപ് ധൻകറുടെ ദ്വിദിന സന്ദർശനം തുടരുന്നു. കൊച്ചി നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായും അധ്യാപകരുമായും ഉപരാഷ്ട്രപതി സംവദിക്കുന്ന പരിപാടി അല്പസമയത്തിനകം ആരംഭിക്കും. കേരള സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്നലെയാണ് അദ്ദേഹം എറണാകുളത്ത് എത്തിയത്. ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗദീപ് ധൻകറിന്റെ ഗുരുവായൂർ സന്ദർശനം തടസ്സപ്പെട്ടു. ഇന്ന് രാവിലെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഗുരുവായൂർ ദർശനത്തിനായി പുറപ്പെട്ട ഉപരാഷ്ട്രപതിക്ക് മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ തിരികെ മടങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഗുരുവായൂരിൽ രാവിലെ മുതൽ പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഭീകരർക്കെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിൽ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മടിയും വേണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ബ്രസീലിൽ നടന്ന ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ സമാധാനവും സുരക്ഷയും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സെഷനിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഭീകരതയുടെ ഇരകളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരെയും ഒരേ തുലാസിൽ തൂക്കി നോക്കാൻ കഴിയില്ല. മനുഷ്യരാശി ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ വെല്ലുവിളിയായി ഭീകരത ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പഹൽഗാമിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണം ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിനും അന്തസ്സിനും നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണ്. ഏതെങ്കിലും രാജ്യം ഭീകരതയെ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു. ബ്രിക്സ് അംഗരാജ്യങ്ങൾ ഭീകരതയ്ക്കും അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർക്കും എതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ശബ്ദമുയർത്തണമെന്നും ഭീകരതയെ അപലപിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ നയമായിരിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എത്ര ദുഷ്കരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും മനുഷ്യരാശിയുടെ ക്ഷേമത്തിനുള്ള ഏക മാർഗം സമാധാനത്തിന്റെ പാതയാണെന്ന് ഇന്ത്യ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നതായും നരേന്ദ്രമോദി വ്യക്തമാക്കി. യുദ്ധത്തിനും അക്രമത്തിനും നമുക്കിടയിൽ സ്ഥാനമില്ല. സമാധാനപരവും സുരക്ഷിതവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാത്രമേ മാനവികതയുടെ വികസനം സാധ്യമാകൂ. ഈ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിൽ ബ്രിക്സിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയെ കൂടുതൽ ജനാധിപത്യപരവും കാര്യക്ഷമവുമാക്കുന്നതിനായി സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ സമഗ്ര പരിഷ്കരണം അനിവാര്യമാണെന്ന് ബ്രിക്സ് രാഷ്ട്രതലവന്മാർ സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനത്തിൽ. റിയോ ഡി ജനീറോയിൽ നടന്ന 17ാമത് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ UN സുരക്ഷാ കൗൺസിലിലെ സ്ഥിരാംഗങ്ങളായ ചൈനയും റഷ്യയുമാണ് ഇന്ത്യയും ബ്രസീലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം വേണമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയത്. We remain steadfast in our support for the United Nations' central role in global counter-terrorism activities. As an African country, we are acutely aware of the ways in which state and non-state actors exploit global divisions and vulnerabilities to destabilize those who do not share their worldview and those who seek to impose their own rules on other countries. That is why our strategic partnership in BRICS is critical in our pursuit of a safer, more just and more equitable world. South Africa remains gravely concerned at the deteriorating peace and security situation in the Middle East. സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ മികച്ച പങ്ക് വഹിക്കണമെന്നും ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിന് ദീർഘകാലമായി ഇന്ത്യ UN സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൽ സ്ഥിരാംഗത്വം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. വീറ്റോ അധികാരമുള്ള 5 സ്ഥിരാംഗങ്ങളും 2 വർഷ കാലാവധിയുള്ള 10 രാജ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 15 അംഗരാജ്യങ്ങളാണ് UN സുരക്ഷാ സമിതിയിലുള്ളത്. വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ മെക്സിക്കോ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ജുവാൻ റാമോൺ ഡി ലാ ഫ്യൂന്റെയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ആരോഗ്യം, ഡിജിറ്റൽ, സാങ്കേതികവിദ്യ, ബഹിരാകാശം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇരു രാജ്യങ്ങളും കൂടുതൽ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തിയതായും വിദേശകാര്യമന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ചു. റഷ്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോവുമായും ജയശങ്കർ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തി. ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം, പശ്ചിമേഷ്യ, ബ്രിക്സ്, ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടന എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തു. ഡിഫൻസ് അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കൺട്രോളേഴ്സ് കോൺഫറൻസ് ഇന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 3 ദിവസത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിരോധ ബജറ്റ്, അക്കൗണ്ട്സ് പരിഷ്കരണം, ഓഡിറ്റ് നവീകരണം, വില നിർണ്ണയ പരിഷ്കരണം, ശേഷി വികസനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 8 സെഷനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.
ഒഡീഷയിലെ 4 ആസ്പിറേഷൻ ജില്ലകളിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളെ സംബന്ധിച്ച് ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നു. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കോരാപുട്ട്, റായഗഡ, നബരംഗ്പൂർ, മൽക്കാൻഗിരി എന്നീ 4 ജില്ലകളിലെ യോഗമാണ് ചേർന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നിത്യാനന്ദ ഗോണ്ട്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സൂര്യ ബൻഷി സൂരജ്, ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ആസ്പിറേഷൻ ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുക, വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുക എന്നിവയിലായിരുന്നു അവലോകനം. सरकार कोरापुट की पुराने कोरापुट की 4 जिला कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, रायगढ़ को एस्पिरेशनल जिला की मान्यता दिया है. पिछले 8 साल में इस जिलाओं के अंदर अनेक नई इनिशिएटिव लिया जा रहा है. विशेष करके उसमें एजुकेशन एंड स्किल की स्पेशल फोकस कंपोनेंट है. उसकी समीक्षा करना, भारत सरकार की स्कूल डिपार्टमेंट के अनेक सारे इनिशिएटिव, समग्र शिक्षा, पीएम श्री योजना या पीएम पोषण योजना और आंगनबाड़ी में उनकी देखभाल कैसे होती है, कोरापुट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें कैसे आगे बात बढ़ाया जा सकता है. एक पूर्णांग कोरापुट प्लान के बारे में हम लोगों ने योजना किया है. बड़े सफलता के साथ भारत सरकार की मार्गदर्शन में, राज्य सरकार की नेतृत्व में अनेक अच्छा काम पिछले 1 साल से इस इलाका में हो रहा है. पिछले दिनों में भी अच्छा काम हुआ है. आने वाले दिनों में जो 2036 की उड़ीसा की 100 साल की लक्ष्य है और 2047 में आजादी का 100 साल की लक्ष्य है, ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोरापुट भी खुद को तैयार कर रहा है. मैं पिछले 2 दिन से आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं, कोरापुट अभी अनस्टॉपेबल हो गया है. കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ഇന്ന് ബീഹാർ സന്ദർശിക്കും. സമസ്തിപൂർ ജില്ലയിലെ കർപ്പൂരി ഗ്രാം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ 17 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള ലെവൽ ക്രോസിംഗിൽ 14 കോടി രൂപ ചെലവ് വരുന്ന അണ്ടർപാസിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനവും അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കും. കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി രാംനാഥ് ഠാക്കൂർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. പാകിസ്ഥാനു വേണ്ടി ചാരവൃത്തി നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ അറസ്റ്റിലായ വ്ളോഗർ ജ്യോതി മൽഹോത്ര കേരളത്തിലെത്തിയത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ക്ഷണപ്രകാരം. ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ പ്രമോഷനായിട്ടാണ് ജ്യോതി മൽഹോത്ര കേരളത്തിലെത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വിവരാവകാശ രേഖ പുറത്തുവന്നു. ടൂറിസം വകുപ്പും സാമൂഹ്യ മാധ്യമ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രമോഷൻ നടത്തിയവരുടെ പട്ടികയിൽ ജ്യോതി മൽഹോത്രയും ഉണ്ട്. കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി, ആലപ്പുഴ, മൂന്നാർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇവർ ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ചെലവിൽ യാത്ര ചെയ്തതെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 2024 ജാനുവരി മുതൽ 2025 മെയ് വരെ ടൂറിസം വകുപ്പിനായി പ്രമോഷൻ നടത്തിയ ബ്ലോഗർമാരുടെ പട്ടികയാണ് പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കെട്ടിടം തകർന്നു വീണ് മരണമടഞ്ഞ ബിന്ദുവിന്റെ മകൾ നവമിയെ വീണ്ടും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അച്ഛൻ വിശ്രുതനും ബന്ധുക്കൾക്കും ഒപ്പമാണ് നവമി ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിലവിൽ 1 രോഗിക്ക് മാത്രമാണ് നിപ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലാ കളക്ടർ ജി പ്രിയങ്ക. വിദഗ്ധതല ഓൺലൈൻ യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു കളക്ടർ. രോഗം സംശയിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ള 3 പേരിൽ ഒരാളുടെ റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയതായും കളക്ടർ അറിയിച്ചു. നിപ രോഗിയായ 38-കാരിയെ പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ മൗലാന ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ അവർ ICUവിൽ തുടരുകയാണെന്നും കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കി. ഇപ്പോൾ വരെ 3 പേരാണ് സസ്പെക്റ്റഡ് സിംപ്റ്റമാറ്റിക് കേസായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത്.
അതിൽ ഒരു ആൾ നെഗറ്റീവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 2 പേരുടെ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ട് റിസൾട്ട് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നാളെ രാവിലെ റിസൾട്ട് വരും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ വരെ 173 പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി കോൺടാക്ട്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. അതിൽ കുറച്ച് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അത് സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിൽ ഓരോരോ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇಲ್ಲಿവരെ നമ്മൾ 2185 ഹൗസ് വിസിറ്റ്, നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ടീം 2185 ഹൗസ് വിസിറ്റ് ഈ 6 വാർഡുകളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 165 സൈക്കോ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി കോൾസ് പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 21 കോൾസ് കൺട്രോൾ റൂമിനെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. കൺട്രോൾ റൂമിൻ്റെ നമ്പർ 0491250402 ആണ്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബന്ധപ്പെടണം. ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് BJP കണ്ണൂർ നോർത്ത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തും. രാവിലെ 10:30 താളിക്കാവ് മാരാർജി ഭവന് മുന്നിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് BJP നേതാവ് കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. BJP കണ്ണൂർ സൗത്ത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും ഇന്ന് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വാടിക്കലിൽ നിന്ന് തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് നടത്തുന്ന മാർച്ച് BJP മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് TP ജയചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കേരള സർവകലാശാലയിൽ ഇന്നലെ ചേർന്ന അടിയന്തര സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. സസ്പെൻഷനിലായ രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ KS അനിൽകുമാർ നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. കേസ് പരിഗണിച്ച കോടതി ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികളോട് സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. രജിസ്ട്രാറുടെ സസ്പെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈസ് ചാൻസലറും സിൻഡിക്കേറ്റും വെവ്വേറെ സത്യവാങ്മൂലങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. തർക്കം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതി തീരുമാനം നിർണായകമാകും. തലതിരിഞ്ഞോടുന്ന ക്ലോക്ക് നിർമ്മിച്ച ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു ആധാരം എഴുത്തുകാരനെ പരിചയപ്പെടാം. കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് മോറാഴയിലെ അജിത് കുമാർ എന്ന നാട്ടുകാരുടെ ബാബുവേട്ടനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് നിർമ്മിച്ച് ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയത്. പ്രധാന തൊഴിൽ ആധാരമെഴുത്താണെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഡിപ്ലോമ എടുത്ത അജിത് കുമാർ ഒഴിവു സമയങ്ങളിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് ക്ലോക്കും റേഡിയോയുമൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് നൽകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ക്ലോക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ കയ്യിൽ നിന്നും താഴെ വീണു. നിരത്തി വീണ പാർട്സുകളെല്ലാം പെറുക്കിയെടുത്ത് റീസെറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് സൂചി പിന്നിലേക്ക് കറങ്ങുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ സൂചി പിന്നിലേക്ക് കറങ്ങുന്നതിന്റെ കാരണവും ഇദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. വീണ്ടും എടുത്ത് റീസെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നേരെ ഉൾട്ടയാണ് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ നേരെ വെച്ചൊരു ഗവേഷണം തന്നെ നടത്തിയപ്പോഴാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. അതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ തുടക്കം. മകളുടെ സ്കൂൾ പഠനകാലത്ത് പ്രൊജക്ടിനായി ഇത്തരം ക്ലോക്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയതോടെയാണ് അജിത് കുമാറിന്റെ തലതിരിഞ്ഞ ക്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാർ അറിയുന്നത്. ക്ലോക്കിന്റെ തലതിരിഞ്ഞോട്ടം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ അജിത് കുമാറിനെ സമീപിച്ചു തുടങ്ങി. ഒരു ഉപജീവനമാർഗമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ആവശ്യവുമായി എത്തുന്നവർക്ക് ഇദ്ദേഹം ക്ലോക്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകാറുണ്ട്. ഒരുപാടാക്കി ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് വരെ ഒരാൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ദുബായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. സമയം മുന്നോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും വന്ന വഴി മറക്കാതിരിക്കാൻ പിറകോട്ടുള്ള ഈ നടത്തം നല്ലതാണെന്നാണ് ബാബുവേട്ടന്റെ പക്ഷം. പുറകോട്ട് തിരിയുന്നത് എന്തോ ഒരു പഴയതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയായിരിക്കാം. അതായിരിക്കും അവരവരെ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഊഹം. കാരണം എൻ്റെ പഴമയിലേക്ക് തന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെയാണല്ലോ പൊതുജനങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അഭിപ്രായവും താല്പര്യമെല്ലാം ആ രീതിയിലാണല്ലോ. ക്ലോക്ക് നിർമ്മാണവും ആധാരമെഴുത്തും മാത്രമല്ല, ഒട്ടേറെ ചെറുകഥകളും കവിതയുമൊക്കെ ബാബുവേട്ടന്റെ തൂലികയിൽ നിന്നും പിറവി കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. സമയസൂചിക പിറകോട്ടാണെങ്കിലും എഴുത്തും വായനയും പൊതുപ്രവർത്തനവുമായി ബാബുവേട്ടൻ മുന്നോട്ട് തന്നെയാണ്. ശ്രീനിയാലക്കോട്, ദൂരദർശൻ ന്യൂസ്, കണ്ണൂർ. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ജീപ്പ് ഓഫ് റോഡ് സവാരികൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി ജില്ലാ കളക്ടർ. തുടരെ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിരോധനം. വ്യക്തികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും നിരോധനം ബാധകമാണെന്ന് ഉത്തരവിലുണ്ട്. മതിയായ രേഖകളും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഉടൻ ഒരുക്കണമെന്നാണ് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ്. ഈ മാസം 10 മുൻപ് രേഖകൾ സമർപ്പിച്ച് പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ ജീപ്പ് സവാരി അനുവദിക്കൂ. പോലീസും പഞ്ചായത്തുകളും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും വനം വകുപ്പും ഉൾപ്പെടെ ഉത്തരവ് ഉറപ്പുവരുത്താനും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. എന്നാൽ വിനോദസഞ്ചാരത്തിനല്ലാതെ യാത്രാ ജീപ്പുകൾക്ക് നിരോധനം ബാധകമാണോ എന്ന് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നില്ല.
ചക്കയിൽ നിന്ന് 30-ലധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് വിജയം നേടിയ ഒരു സംരംഭകയുണ്ട് വടകരയിൽ. നഗരസഭാ പാർക്കിന് സമീപത്തെ കൃഷ്ണവിലാസത്തിൽ റീജാഭായിയാണത്. ഒരു ചക്ക റീജാഭായിയുടെ കയ്യിലെത്തിയാൽ അതിന് മൂല്യം 1000-ലധികം രൂപയാണ്. സമൃദ്ധി ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന പേരിൽ ഒരു സംരംഭം ആരംഭിച്ചാണ് റീജാഭായ് ചക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനം നടത്തുന്നത്. ഒരു വർഷം 3 ടൺ ചക്ക വരെ സീസണിൽ ഇവർ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കും. അവ ഉണക്കിയും വരട്ടിയും പൾപ്പായും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് പതിവ്. പിന്നീട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റും. സ്വന്തം പറമ്പിൽ നിന്നും സമീപത്തു നിന്നുമൊക്കെയാണ് ചക്കകൾ ശേഖരിക്കുന്നത്. പച്ചയും പഴുത്തതും വേർതിരിച്ച് സംസ്കരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. ചക്കച്ചുള, കുരു എന്നിവയിൽ നിന്ന് ചക്കവരട്ടി, ചോക്ലേറ്റുകൾ, ജാം, സ്ക്വാഷ്, പുട്ടുപൊടി, പായസം, അപ്പം തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളാണ് സമൃദ്ധിയിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ചക്കച്ചുളയ്ക്ക് കിലോയ്ക്ക് 800 രൂപയാണ് വില. ചക്കപ്പൊടിക്കാകട്ടെ 1000 രൂപയും. 2018 റീജാഭായ് ഇത്തരമൊരു സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ റീജാഭായ് വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജിലെ ഒരു ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുത്തതാണ് വഴിത്തിരിവായത്. ഇങ്ങനെയാണ് തന്റെ സംരംഭം ആരംഭിച്ചതെന്ന് റീജാഭായ് പറയുന്നു. 2013 ഒരു ചക്ക മഹോത്സവം വന്നിരുന്നു കോഴിക്കോട്. ഇതിൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ പായസം കൊണ്ടുവച്ച് വെച്ച്, അപ്പോൾ എനിക്കത് നല്ല ലാഭകരമായ ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് തോന്നി. അന്ന് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 8000 രൂപേൻ്റെ പായസം ഞാൻ 2 ദിവസം കൊണ്ട് വിറ്റിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്നാൽ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി ഓഫീസിൽ പോയതായിരുന്നു വടകര. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് വ്യവസായ ഓഫീസർ എന്നോടും ചോദിച്ചത്, എന്തിനാണ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തോളി, നിങ്ങൾക്കിത് പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങിക്കൂടെയെന്ന് വെച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു. ലോൺ എടുത്തു, മുദ്രാ ലോൺ അന്ന് എടുത്തത്. പിന്നെ 18 ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 17 തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മിഷനറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 12 ലക്ഷത്തോളം രൂപ എനിക്ക് ചിലവാണ്. ഇപ്പം ഞാനൊരു 10-30 ഐറ്റംസ് ചക്കയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ചക്ക, മില്ലറ്റ്സ്, റൈസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രദർശനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന കൂടുതലായും നടക്കാറുള്ളത്. അവിടെ നിന്നും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഓൺലൈനായി വീണ്ടും വാങ്ങാറുണ്ട്. മാത്രമല്ല, അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാരുമുണ്ട്. ചക്കയുടെ അവശിഷ്ടം കമ്പോസ്റ്റാക്കി മാറ്റുന്ന പരീക്ഷണവും ഇവർ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഭർത്താവ് വേണുപ്രസാദും മക്കളായ വിസ്മയ വി പ്രസാദും ഐത്രേയ വി പ്രസാദും എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും നൽകി ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ട്. ശരണ്യ അനൂപ്, ദൂരദർശൻ, കോഴിക്കോട്. ലക്ഷദ്വീപിലെ മിനിക്കോയ് ദ്വീപിൽ നിന്നും മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി കടലിലേക്ക് പോയി കാണാതായ ഗാലക്സി എന്ന ബോട്ട് ശ്രീലങ്കയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി ലക്ഷദ്വീപ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്. 4 മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസം 25-നാണ് മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി ഇവർ കടലിലേക്ക് പോയത്. പിന്നീട് തിരിച്ചെത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് തെരച്ചിൽ നടത്തുകയായിരുന്നു. ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവർ വീഡിയോ കോളിലൂടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെയും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെയും സഹകരണത്തോടെ ഡ്രോണിയർ വിമാനത്തിലും തെരച്ചിൽ നടത്തി. 10 വർഷമായി വാടക വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഇടുക്കി വെള്ളിയാമറ്റം പഞ്ചായത്തിലെ മേത്തൊട്ടി സ്വദേശി സന്തോഷിനും ഭാര്യയ്ക്കും സ്വന്തമായൊരു കിടപ്പാടമായി. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയിലൂടെയാണ് ഇവരുടെ സ്വപ്ന ഭവനം യാഥാർത്ഥ്യമായത്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി സന്തോഷും ഭാര്യയും വാടകയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത്. നിത്യജീവിത ചെലവിന് പുറമെ വാടക നൽകാനുള്ള പണവും കണ്ടെത്തണം. സ്വന്തമായി അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു വീടെന്നത് സന്തോഷിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സ്വപ്നമായിരുന്നു. പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 1 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് ഏറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് 3 സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങി. എന്നാൽ കൂലിക്ക് ഓട്ടോ ഓടിച്ച് കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ തുകയും തൊഴിലുറപ്പ് ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവും ഒരു വീട് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ തികയുമായിരുന്നില്ല. ഈ സമയത്താണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന PMAY പദ്ധതി പ്രകാരം വീട് നിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം ലഭിച്ചത്. കിടപ്പാടം ഇല്ലായിരുന്നു, വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഈ പെരയുടെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് വിറ്റു. ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ വണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ റെന്റിനെടുത്ത് ഓടിക്കുക. വേറെ വരുമാനമൊന്നുമില്ല.
പിന്നെ തൊഴിലുറപ്പിൻ്റെ പണിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. സർക്കാരിൻ്റെ 1 ലക്ഷം രൂപ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് വീടിന് വേണ്ടി 4 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ PMA വഴി കിട്ടിയതാണ്. അതിനൊരു പേര് വെച്ചു. സർക്കാരിൻ്റെ ഈ സ്കീമിൽ ഈ പദ്ധതി ലഭിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കുത്തനെ ചെരിവുള്ള സ്ഥലം വീട് നിർമ്മാണത്തിന് അനുയോജ്യമാക്കിയെടുക്കുവാൻ വലിയ പണിക്കൂലി വേണ്ടി വന്നു. ഇത് കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ചാണ് ഭൂമി വീട് നിർമ്മാണത്തിന് പാകമാക്കിയത്. ഏറെക്കാലമായുള്ള ആഗ്രഹം യാഥാർത്ഥ്യമായതിലുള്ള അഭിമാനത്തിലാണ് സന്തോഷം കുടുംബവും. ചിങ്ങമാസത്തോടുകൂടി കയറി താമസിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഇവിടെ കെട്ടാനുണ്ട്, പിന്നെ കക്കൂസിൻ്റെ പണി സ്ഥലത്ത് തീരാറുണ്ട്. ഒത്തിരി സന്തോഷം. രതീഷ് കൃഷ്ണ, ദൂരദർശൻ ന്യൂസ്, ഇടുക്കി. നാട്ടിൻപുറം നന്മകളാൽ സമൃദ്ധം എന്നാണല്ലോ ചൊല്ല്. ഇതേ നാട്ടിൻപുറം റോബോട്ടുകളും ഡ്രോണുകളും കൊണ്ട് സമൃദ്ധമായാലോ? കൊട്ടാരക്കര നടുവത്തൂരിൽ ആഗോള IT കമ്പനി സഹോ കോർപ്പറേഷന്റെ പുതിയ AI റോബോട്ടിക്സ് ഗവേഷണ വികസന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും പിറവിയെടുക്കുക ഇനി അത്യാധുനിക റോബോട്ടുകളും ഡ്രോണുകളും. ഒരു റിപ്പോർട്ട് കാണാം. ഈ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ IT പാർക്ക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആശ്ചര്യമാണ് ഉണ്ടാവുക. എന്നാൽ കൊട്ടാരക്കര നെടുവത്തൂരിൽ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുകയാണ്. ആഗോള IT കമ്പനിയായ സോഹോ കോർപ്പറേഷൻ ഏതാണ്ട് 4.5 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയിൽ 20,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള ഓഫീസ് കെട്ടിടമാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മെട്രോ നഗരങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന തൊഴിൽ ഹബ്ബുകളും IT പാർക്കുകളും ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സോഹോ കോർപ്പറേഷൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ AI റോബോട്ടിക്സ് ഗവേഷണ വികസന കേന്ദ്രത്തിന് നെടുവത്തൂരിൽ തുടക്കം കുറിച്ചത്. 250 പേരെയാണ് ആദ്യം AI റോബോട്ടിക്സ് ഗവേഷണങ്ങൾക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. കൊട്ടാരക്കര IHRD എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ക്യാമ്പസിലാണ് ആദ്യ ക്യാമ്പസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കിന് സോഹോ കഴിഞ്ഞ വർഷം തുടക്കമിട്ടത്. ഇപ്പോഴിതാ ഗവേഷണ വികസന കേന്ദ്രത്തിനും. കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയറും വെബ് അധിഷ്ഠിത ബിസിനസ് ഉപകരണങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയായ സോഹോയ്ക്ക് ലോകത്തൊട്ടാകെ വേരുകളുണ്ട്. ശ്രീധർ ബെമ്പുവും ടോമി തോമസും ശൈലേഷ് ദവിയും ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച സോഹോയുടെ ആസ്ഥാനം തെങ്കാശിക്കടുത്താണ്. വികേന്ദ്രീകൃത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരം പദ്ധതികളെന്ന് ധനകാര്യമന്ത്രി KN ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു R&D സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പല മടങ്ങായിട്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ള ഒരു നാട്, നല്ല സാങ്കേതിക പരിചയമുള്ള ആളുകൾ, അവരെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ലോക പരിചയം ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഒരു കോറായ ഒരു ആങ്കർ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയാവുന്ന സോഹോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കൊട്ടാരക്കര ഒരു IT നഗരമാണ്. കേരളത്തിൽ പല റൂറലായിട്ടുള്ള ഏരിയകളിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊരു മോഡലായി വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഗവേഷണ വികസനത്തിലൂടെ ഗ്രാമവികസനമാണ് സോഹോ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. റോബോട്ടിക് മേഖലയിലെ ശ്രദ്ധേയരായ അസിമോ റോബോട്ടിക്സിനെ സോഹോ കോർപ്പറേഷൻ ഏറ്റെടുത്തതോടെ ഇനി കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്നാകും റോബോട്ടുകളും ഡ്രോണുകളും നിർമ്മിക്കുക. And now we are doing leading edge work in AI and robotics here. So as that grows, we will be growing our center here. പരിശീലനാർത്ഥികൾക്ക് ആദ്യത്തെ 3 മാസം നൈപുണ്യ വികസന പഠനമാണ്. തുടർന്ന് 6 മാസത്തെ വിവിധ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് സ്റ്റൈപ്പൻഡോടെ 9 മാസത്തെ പരിശീലനവും. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിലും ബാംഗ്ലൂരൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പം ആ സാലറി തന്നെ ചെന്നൈയിലും ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ കിട്ടുന്ന സാലറിയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും കിട്ടുന്നത്. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനുമായും സോഹോ കോർപ്പറേഷൻ വ്യവസായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നാടിന്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റുന്നതാണ് ഇത്തരം പദ്ധതികളെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് തൊഴിലവസരം ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. പിള്ളേർക്കായാലും അല്ലാതെ വലിയവർക്കായാലും നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ നെടുവത്തൂർ നാടെന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് അറിയുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച്. ആഗോള IT കമ്പനിയിൽ ജോലി ലഭിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് സൽമാൻ ഷെരീഫിനെ പോലുള്ളവർ. ഇവിടെ ബിടെക് മാത്രമല്ല പല ഡിഗ്രിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഇവർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. കോഡിംഗ് സ്കില്ല് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവർ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീധർ ബംബുവിന്റെ തിരുവനന്തപുരം യാത്രയ്ക്കിടെ മന്ത്രി KN ബാലഗോപാലുമായി യാദൃച്ഛികമായി ഉണ്ടായ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് സോഹോയുടെ വരവിന് പ്രത്യേകിച്ചും കൊട്ടാരക്കര കേന്ദ്രമാകാൻ കാരണമായത്. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് സോഹോ കോർപ്പറേഷന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള IT പാർക്കുകൾ. ദൂരദർശൻ വാർത്തകൾക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലം നെടുവത്തൂരിൽ നിന്നും ഷിജു മോഹൻ CS-നോടൊപ്പം B ശ്രീകുമാർ. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിൽ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് നിർണായക പങ്കുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത്ഷാ. കേന്ദ്ര സഹകരണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 4ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗുജറാത്തിലെ ആനന്ദിൽ അമൂലിന്റെയും ദേശീയ ക്ഷീര വികസന ബോർഡിന്റെയും വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ, പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ കാലവർഷം ശക്തമായി തുടരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും കനത്ത മഴയാണ്. മാണ്ഡി, കാംഗ്ര, സിർമൌർ ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴയാണ് പെയ്തത്. ഷിംല, സോളന, ഹാമിർപൂർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 9 ജില്ലകളിൽ വെള്ളപ്പൊക്ക മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നാളെ മുതൽ 3 ദിവസങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ കനത്ത മഴ ഉണ്ടാകുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ട്രംപിന്റെ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ ഇസ്രായേൽ ഉന്നതതല സംഘം ഖത്തറിലേക്ക്. ഹമാസുമായി ബന്ദിമോചനം, വെടിനിർത്തൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്കായാണ് ഇസ്രായേൽ സംഘം ഖത്തറിലെത്തുക. ഇന്ന് US പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ഇസ്രായേൽ ഉന്നതതല സംഘത്തിന്റെ ഖത്തർ സന്ദർശനം. അതിനിടെ വെടിനിർത്തൽ കരാറിലെത്തിയാൽ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാകുന്നതായി രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അമേരിക്കയിലെ ടെക്സാസിൽ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 78ആയി. ഇതിൽ 28 കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെട്ട 68 മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കെർ കൗണ്ടിംഗ് ആണ്. ഗ്വാഡാലൂപ്പ് നദിക്കരയിലുള്ള വേനൽക്കാല ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് കാണാതായ പെൺകുട്ടികൾ അടക്കമുള്ളവർക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ഇതുവരെ 850-ലധികം ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചെളിയും അവശിഷ്ടങ്ങളും വിഷപ്പാമ്പുകളും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചു. ടെക്സസിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കനത്ത വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളിലൊന്നായാണ് ദുരന്തത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഗാസയിലെ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ ഹമാസ് നാവിക കമാൻഡർ റംസി റമദാൻ അബ്ദ് അലി സലേഹ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേനയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഗാസയിലെ ഭക്ഷണ വിതരണശാലയിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിലാണ് ഹമാസിന്റെ നാവിക കമാൻഡർ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നാണ് വിവരം. ഹമാസുമായി ബന്ധമുള്ള മറ്റ് 24 പേരും ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇസ്രായേൽ അറിയിച്ചു. എലോൺ മസ്ക് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആരംഭിച്ചതിനെ പരിഹസിച്ച US പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. US-ൽ മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് ഒരു പ്രസക്തിയുമില്ലെന്നും ട്രംപ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. To start a third party. We have a tremendous success with the Republican Party. The Democrats have lost their way, but it's always been a two-party system. And I think starting a third party just adds to confusion. It really seems to have been developed for two parties. Third parties have never worked. So he can have fun with it, but I think it's ridiculous. What's your golden key back from Elon? Go ahead. What's your ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ 2ാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൂറ്റൻ ജയം. 5 ദിവസത്തെ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ 336 റൺസിന്റെ വിജയം ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കി. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 607 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ 2ാം ഇന്നിംഗ്സ് ബാറ്റിംഗ് 271 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. ബർമിംഗ്ഹാമിലെ എജ്ബാസ്റ്റൺ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് വിജയമാണിത്. 99 റൺസ് വഴങ്ങി 6 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ പേസ് ബൌളർ ആകാശ് ദീപിന്റെ പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജയത്തിന് വഴിയായത്. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ 4 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ആകാശിന് ഈ മത്സരത്തിൽ 10 വിക്കറ്റ് നേടാനായി. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറിയും 2ാം ഇന്നിംഗ്സിൽ സെഞ്ചുറിയും നേടിയ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച്. 5 മത്സരങ്ങളടങ്ങുന്ന പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ ഇതോടെ ഇംഗ്ലണ്ടിനൊപ്പമെത്തി. 3ാം ടെസ്റ്റ് വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ ലോർഡ്സ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കും. വിംബിൾഡൺ ടെന്നീസിൽ നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് 4ാം റൗണ്ടിൽ. ഇതോടെ വിംബിൾഡണിൽ 100 മത്സരം ജയിച്ച റെക്കോർഡ് നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് സ്വന്തമാക്കി. നാട്ടുകാരനായ മിയോമിർ കെസ്മോനോവിച്ചിനെയാണ് ജോക്കോവിച്ച് കീഴടക്കിയത്. US-ന്റെ മാർട്ടിന നവരത്തിലോവ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡുകാരനായ റോജർ ഫെഡറർ എന്നിവർക്ക് ശേഷം ഓൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്ലബിൽ 100 ജയം നേടുന്ന ആദ്യ താരമാണ് ജോക്കോവിച്ച്. പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ അലക്സ് ഡിമിനോറിനെ നേരിടും. വനിതകളുടെ മത്സരത്തിൽ അറീന സബലങ്കയും ക്വാർട്ടറിൽ കടന്നു. കസക്കിസ്ഥാനിലെ അസ്താനയിൽ നടക്കുന്ന ലോക ബോക്സിംഗ് കപ്പിൽ വനിതകളുടെ 54 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാക്ഷി ചൗധരിക്ക് സ്വർണം.
അമേരിക്കയുടെ യോസലിൻ പെരസിനെയാണ് ഫൈനലിൽ സാക്ഷി പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. വനിതകളുടെ 48 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ മീനാക്ഷി, 80 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ പൂജ റാണി, പുരുഷന്മാരുടെ 85 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ജുഗ്നു എന്നിവർ വെള്ളി മെഡൽ നേടി. കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ശിവവെങ്കല ശില്പം ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ ആർലേക്കർ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. 14 അടി ഉയരവും 4200 കിലോ ഭാരവുമുള്ള ഈ ശില്പം നിർമ്മിച്ചത് പ്രശസ്ത ശില്പി ഉണ്ണി കാനായിയാണ്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്കേ നടയിൽ അരയാൽ തറയോട് ചേർന്നാണ് ശിവഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണകായ ശില്പം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. തളിപ്പറമ്പിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായിയും സിനിമാ നിർമ്മാതാവുമായ മൊട്ടമ്മൽ രാജനാണ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ശില്പം സമർപ്പിച്ചത്. തന്റെ ശില്പകലാ ജീവിതത്തിലെ 20ാമത്തെ വർഷം ഇത്തരത്തിലൊരു ശില്പം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ശില്പി ഉണ്ണി കാനായി. ഇപ്പം 4 വർഷം മുന്നേ തുടങ്ങിയൊരു ശിവശില്പമാണിത്. അപ്പോൾ 4200 കിലോഗ്രാം ഭാരം വരുന്ന ഈ ശിവവെങ്കല ശില്പം എൻ്റെ ശില്പകലാ ജീവിതത്തിൽ 20ാമത്തെ വർഷമാണ് പൂർത്തിയായത് എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. 2005-ലാണ് ശില്പമേളയിലേക്ക് ആദ്യമായി കടന്നു വരുന്നത്. കളിമണ്ണിൽ നിർമ്മിച്ച് പ്ലാസ്റ്റോ പാരീസിൽ മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കി മെഴുകിലേക്ക് രൂപമാറ്റം വരുത്തിയാണ് വെങ്കലത്തിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇടതു കൈ അരയ്ക്ക് കൊടുത്ത് വലതു കൈ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ശില്പം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉയരം കൂടിയ ശിവശില്പങ്ങൾ കോൺക്രീറ്റിൽ പലയിടത്തും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 14 അടി ഉയരമുള്ള വെങ്കല ശില്പം ഭാരതത്തിൽ തന്നെ ഇതാദ്യമാണ്. 14 അടി ഉയരത്തിലുള്ള ശിവശില്പമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വെങ്കല ശിവശില്പം എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സിമെൻറ്റിലൊക്കെ കോൺക്രീറ്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് ശില്പങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഈ വെങ്കല ശില്പത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ആയുസ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നൂറ്റാണ്ടുകളോളം നിൽക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. അതൊരു തെളിയിച്ച ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ശില്പങ്ങൾക്ക് ഒരു ആയുസ് പരിധിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലുപരി വെച്ചാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപാട് കാലം ഈ ശില്പം ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ 108 ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രം. ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ പ്രധാന ശിവക്ഷേത്രം കൂടിയാണിത്. കനത്ത മഴയെപ്പോലും വകവയ്ക്കാതെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് സമർപ്പണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലെത്തിയത്. ശ്രീനി ആലക്കോട്, ദൂരദർശൻ ന്യൂസ്, കണ്ണൂർ. ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗദീപ് ധൻകറുടെ ദ്വിദിന സന്ദർശനം തുടരുന്നു. കൊച്ചി നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായും അധ്യാപകരുമായും ഉപരാഷ്ട്രപതി സംവദിക്കുന്ന പരിപാടി അല്പസമയത്തിനകം ആരംഭിക്കും. കേരള സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്നലെയാണ് അദ്ദേഹം എറണാകുളത്തെത്തിയത്. ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗദീപ് ധൻകറിന്റെ ഗുരുവായൂർ സന്ദർശനം തടസ്സപ്പെട്ടു. ഇന്ന് രാവിലെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഗുരുവായൂർ ദർശനത്തിനായി പുറപ്പെട്ട ഉപരാഷ്ട്രപതിക്ക് മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ തിരികെ മടങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഗുരുവായൂരിൽ രാവിലെ മുതൽ പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ദ്വിദിന സന്ദർശനത്തിനായാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗദീപ് ധൻകർ കേരളത്തിലെത്തിയത്. കൊച്ചി നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായും അധ്യാപകരുമായും ഉപരാഷ്ട്രപതി സംവദിക്കുന്നു. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. At your age, okay?
Thank you, sir. Now we would like to invite Dr. R. Bindu, Honorable Minister for Higher Education and Social Justice and Pro-Chancellor, Nuals, to deliver the felicitation for Dr. Srimati Sudesh Thankar, the Second Lady of India. Another very thoughtful book, Famous Trials of India. Thank you, ma'am. We would like to invite Professor Dr. G.B. Reddy, Vice Chancellor of Nuals, to felicitate Shri Rajendra Vishwanath Arlekar, Honorable Governor of Kerala. Rama Joyce, another Rajya Sabha member. Yes, Justice. Thank you, sir. I would also like to invite you to deliver the welcome address. His Excellency, Honorable Vice President of India, Sri Jagdeep Dhankar, Most Revered Dr. Srimati Sudesh Dhankar, the Second Lady of India, His Excellency, the Honorable Governor of the State of Kerala, Sri Rajendra Vishwanath Arlekar, Dr. Srimati R. Bindu, Honorable Minister for Higher Education and Social Justice, Government of Kerala, and Pro-Chancellor of Nuals, Sri P. Rajiv, Honorable Minister of Law, Industries and Choir, Government of Kerala, distinguished guests, esteemed faculty and staff members, dear students, press and media, ladies and gentlemen. A very warm and heartfelt welcome to all of you to the portals of the National University of Advanced Legal Studies, Nuals, Kochi. It is with great pride and immense honor that I extend a warm welcome to our distinguished guests today. We are deeply privileged to have with us some of the most esteemed leaders of our nation and state. The presence of Honorable Vice President of India, Sri Jagdeep Dhankar, Dr. Srimati Sudesh Dhankar, Honorable Governor of Kerala, Sri Rajendra Arlekar ji, Honorable Ministers Dr. R. Bindu and Sri P. Rajiv, is not only a source of immense pride for Nuals Kochi, but also an occasion that reflects the collective commitment of leadership to the development of higher education and legal studies in India. This gathering today highlights a convergence of vision between the legislative, executive, and academic spheres in strengthening the pillars of justice, education, and governance in our country. We are particularly grateful for the Honorable Vice President's continued support and leadership in advocating for the importance of legal education in the creation of a more equitable and just society. The Honorable Governor has always been an inspiration to us through his tireless commitment to preserving democratic values, promoting education, and maintaining the social fabric of our nation. I would also like to extend a special welcome to Dr. Srimati R. Bindu, Sri P. Rajiv, the distinguished leaders whose work in the fields of education, law, and industry continues to shape the future of Kerala. The vision you bring to your respective roles aligns with the mission of this institution in fostering a legal culture that is innovative, just, and socially relevant. Nuals, one of the premier national law schools in India, has carved out a niche for itself during the last about 2.5 decades of its functioning. At Nuals,
we have always believed in the transformative power of legal education. Our students, faculty, and staff are deeply inspired by your presence, and your visit today strengthens our resolve to contribute meaningfully to the broader objectives of producing socially relevant and professionally competent stakeholders in the field of law, justice, and public service. We are happy that the Government of India and the Government of Kerala have continuously supported the growth and development of legal education, and this visit serves as a reflection of that ongoing commitment. To our students, today is an important moment for all of you. You are standing on the threshold of a new era in legal education, shaped by the very leaders who are with us today. It is our opportunity to draw inspiration from their wisdom, guidance, and leadership as you continue to develop into the next generation of legal professionals who will help steer our nation towards a brighter future. The visit of the Honorable Vice President to Nuals, coinciding with the 75 years of the eventful journey of our great Constitution, will be a memorable event throughout our lives. Your Excellency, the Honorable Vice President's visit to Nuals will foster a sense of civic engagement, inspire our students, and promote awareness of constitutional values. Your presence shall remain a source of great encouragement and motivation for all of us at Nuals as we continue our journey towards excellence in legal education and research. Thank you, and a very warm welcome once again to all of you. Thank you, sir. Now we would like to invite Dr. R. Bindu, Honorable Minister for Higher Education and Social Justice and Pro-Chancellor of Nuals, to address this gathering. Honorable Vice President of India, respected Shri Jagdeep Dhankar ji, respected Dr. Srimati Sudesh Dhankar ji, Honorable Governor of Kerala, respected Shri Rajendra Vishwanath Arlekar ji, Honorable Minister for Industry and Law Shri P. Rajiv, respected Vice Chancellor Professor G.B. Reddy, faculty of the university, and dear students. At the very outset, on behalf of the Higher Education Department of Kerala, let me extend warm greetings to the Honorable Vice President Shri Jagdeep Dhankar ji. The Higher Education Department, along with the academic community of National University of Advanced Legal Studies, feel honored by your esteemed presence, and we express our gratitude to you for finding time to interact with the students of the university. At a time when Kerala's higher education is moving forward through paradigm shifts and systemic reforms, your visit and words of wisdom would be fruitful and significant for us in our attempt to trace the future paths. By updating or modernizing the ways of knowledge transaction and acquisition, we have created positive and creative transformations to equip our young students to meet the challenges raised by the globalized situation, the quantum leap of science and technology, the digital revolution, and the corresponding knowledge explosion. As we share the platform at Nuals, a premier higher education institution in Kerala, I endorse that the law education in Kerala gets redefined by the hour, where our future jurisprudence is getting shaped through the sharpening of our young minds, ignited by an aptitude for the noble legal profession. Apart from getting molded as meticulous professionals, aspiring generations of law students get trained to be champions of justice and human rights here. This institution has to its credit an impressive collection of books in its library, and the faculty and students join hands together in publishing world-class research journals.
M.K. Damodaran International Center of Excellence, established at Nuals, helps in accelerating the process of internationalization of legal education, provides momentum to the research-oriented activities. I believe it is also important for the students of Nuals to be champions of the Indian Constitution, which the people of India gave to themselves in the true spirit of democracy, federalism, and social justice. Dr. B.R. Ambedkar famously held that the democracy it upholds is not founded on majority voices alone, but established in its ability to protect the aspirations of the minorities and the downtrodden as well. The strength of the Indian Constitution lies in its ability to stand up for the weakest, in its predilection for the powerless and the deprived. The Constitution is also a document which knows that its spirit of democracy, federalism, and social justice is being protected when everybody plays by the rules of their stipulated roles. Liberty and fraternity are values that are fostered only when they are upheld in spirit and are enacted within the confines of the rule of law, in a level playing ground where the last person in the line gets their equal rights. Moreover, we have to ensure that in a land of rich variety, diversity, and plurality, fertile and fraternal dialogues between different cultures take place smoothly, emphasizing the need for a peaceful coexistence of different cultures. I hope your deliberations will always ensure these great values, the principles our great forefathers preserved for us and defended with their lives. I hope every single moment of our lives should rededicate us to the safeguarding of these values, values embedded in our Constitution like secularism, social justice, democracy, and freedom. The youngsters who aspire to become lawyers of the future must prepare themselves to be the voice of the voiceless, and by assimilating legal acumen, they should lead to bring in a brave new world where justice for all prevails. At this note of hope, let me conclude, as we all are eagerly waiting for the August deliberations that we anticipate. Thank you. Thank you, ma'am, for your insightful words. We are now honored to invite Sri Rajendra Vishwanath Arlekar, Honorable Governor of Kerala, to address the gathering. Namaskaram. The most respected Vice President of India, Honorable Shri Jagdeep Dhankar ji, respected Lady Srimati Dhankar ji, Minister of Law, my friend Shri Rajiv ji, Pro-Chancellor and Minister for Higher Education, Srimati Bindu ji, Vice Chancellor of Nuals, Shri G.B. Reddy ji, all the dignitaries sitting in the audience, and my dear young friends. It is a great occasion for all of us that Honorable Jagdeep Dhankar ji is amongst us to have an interaction and to place before us what we need to do in our future, how we are going to trade in this path, where we want to go, and what exactly we want to achieve. That is exactly what we are trying to do today. This particular institution has got great laurels in the cap, and all have been watching this throughout these last many years, the journey of this institution.
It is considered to be a prime institution in our country now because of the efforts and because of all the education that has been imparted, the system of the education that has been given by all the predecessors who have brought this institution to this level. Now it is before us how we proceed further. Today is the occasion when we will be just looking at the world, how they will be looking at us. And that is exactly what you are going to think of it today itself. Most of you, the students, are at the crossroads. I will not use exactly the way crossroads because you might have decided what to be and what not to be also. But whenever you go outside this campus, you will be termed as the students and you will be termed as honorable students of this particular reputed institution. This credit goes to the faculty, the management, the chancellors, vice chancellors, and all the people who have been imparting knowledge within you. Next, what you have to do and think is how my knowledge will be imparted, given to the local people, to the public. The knowledge that I have gained is not to be restricted to myself. It has to be given to the public. Today, the law itself is in a different terminology. Common man can't understand what it is. Many a times it happens so. The judgments given by by honorable justices can't even be understood by the common people. We are in a different atmosphere today. Everybody has got right to understand what is being done there in the courtrooms, in the parliament, in the legislatures, and they have to take from which is right and which is wrong. So also in the courtrooms, we have to see whether the judgment delivered by the justices can be understood by me without the interpretation of the lawyer in between. I think that is the need of our today. We always think that today democracy is at the highest hem of our affairs, of our governance today. And if that is true, then everything has to be done for the people who are the pillars of our democracy. We must give them what they want. They want to know what has been done in the court. As we try to say, or we try to deliver in the parliament as well as in the legislative assemblies, we do there, and which people can understand because all the affairs are being done in their local languages. Can we have the affairs, the matters, or the discussions and the proceedings in our courts in the manner, the way the common man understands it? We have to do it, rethink all over this. If that is not done, then I think we have some lacuna in our system itself. As we have been doing, almost all the governors in the country, they are trying to convert the Raj Bhavans into Lok Bhavans. Why? That the institution of governors which was constituted by the Britishers is no more secluded now. It has become a people's governance. It has become people's Raj Bhavan. So it has to be Lok Bhavan. So also our judiciary has to be people's judiciary. Common people should understand what it is being done there. So that is what the message we have to take from here. I hope you understand what I have to convey to you. You all have to be people's lawyer, people's representatives in the courts, and the justice
which the court gives us should be understandable by the common people like me also, who doesn't have anything to do with judiciary or the legal terminology. That is what I have to convey to you. I wish you all the best in your future and continue getting more and more laurels. Thank you. Nanni. Thank you, sir, for your enlightening speech. May I now invite His Excellency Sri Jagdeep Dhankar, the Honorable Vice President of India, to address this august gathering. We are privileged by your presence. Good morning, all of you. Yes. Very good morning, all of you. Morning. Honorable Governor of Kerala, Sri Rajendra V. Arlekar, you had the occasion to listen to him. But to the students of law, let me steer your mind. President and the Governor are the only two constitutional offices who have oath different than the Vice President, the Prime Minister, the Chief Minister, members of Parliament, members of Assembly, or other functionaries like judges. Because all of us, the Vice President, the Prime Minister and others, we take oath to abide by the Constitution. But the Honorable President and the Honorable Governor, they take oath to preserve, protect and defend the Constitution. Am I clear? So their oath is not only very distinct, their oath is obligating them with the onerous task of preserving, protecting and defending the Constitution. I hope there is realization all around about this constitutional ordainment for the post of the governor. I have been privileged to have this post for 3 years alongside him in the state of West Bengal. Second, what stands out the president and the governor, apart from the rest of us, like the vice president, prime minister and chief ministers and ministers, is only these two designations have immunity from prosecution. No one else has. While they hold office, they are immune to any prosecution, pending or contemplated. And I am so happy and delighted that Sri Rajendra V. Arlekar is setting very high standards as governor. Because a governor is easy punching bag. I am sure you as brilliant students of law will appreciate it. Dr. R. Bindu, Minister of Higher Education and Pro-Chancellor Nuals, her address was permeating with erudition. She chose her words very carefully. It was feast to intellect. It was very refreshing to listen to a minister these days to talk what is of your interest. I am beholden to her presence and contribution. Remarkable, ma'am. Sri P. Rajiv, Minister of Law, Coal and Industries. I have two things in common with him. One, he has been a former member of Rajya Sabha, the House of Elders, the Upper House, the Council of States. And whatever discussion I have had with him, he is really part of education, apart from being that of law. His presence means a lot. But the second thing which I have in common,
is related to my wife, Dr. Sudesh Dhankar. His wife, Dr. Vani, Dean of Faculty of Law, Cochin University of Sciences and Technology. The Honorable Minister has formidable challenge in the home as I have. So I am sure whenever he will be in Delhi next time, we will work in togetherness to deal with the common challenge. Professor Dr. G.B. Reddy, very thoughtful address. But I have love for him for a different reason. Like the Vice President, he also carries the tag Vice. Very distinguished members of the faculty. I must recognize presence also of Principal Secretary Higher Education because government is an important part of it. Dr. Sharmila Mary Joseph. Her husband is an IPS officer. Her brother is an IPS officer in Rajasthan. A brilliant man, a brilliant presently Commissioner, Jaipur. Well, Dr. R. Bindu, as also the Vice Chancellor said, it is a great occasion for students to listen to the Vice President. I have a small caveat. The honor and privilege is totally mine. I have had the great opportunity today to interact with brilliant young minds, the academic community of Nuals. I am engaging with whom? Who are future sentinels of justice, torchbearers of constitutional values, and architects of more equitable Bharat. You will be defining what Bharat will be when we celebrate centenary of our independence as a developed nation at 2047. But let me tell you, coming to Kerala is always a matter of pleasure to me. Very satisfaction. A land that has gifted India with many luminous minds and upright public servants. You have a very amiable Chief Minister. At the moment he is out of country. But every time I interact with him, I learn a lot. Another reason where I remember Kerala very frequently is that 9 members from Kerala to Rajya Sabha Council of States, each of them is taking the job very seriously and causing no disruption or disturbance. Let me remind you what we learned from our Constituent Assembly. Constituent Assembly crafted Constitution for us, and it was for little less than 3 years. They engaged in debate, dialogue, discussion, deliberation, but never in disturbance or disruption, something which you must learn. If I talk of John Britage, he is now heading, he is the floor leader of his party along with V. Shivdasan and A. Rahim. Jose K. Mani, absolutely amazing person and a personality which I envy, has great contribution facility. Harish Biran, IUML, a lovable human being. He received me yesterday. A good friend of mine makes contributions very softly. His colleague Abdul Wahab, then CPI P. Santosh Kumar, along with PP Sunir, all of them are committed. JB Mathur, very brilliant, a member from the Congress party. And I gather husband is a cardiologist because I talked to the entire family. I have taken these names particularly because I'll be giving you some task and these people will be involved.
Let me unravel the task before I come to other aspects. I will be calling upon you to engage into two activities. One, to write an essay on why we celebrate Constitution Day on 26th November. Why? When was it started? What does it connote for us? You write an essay. I'll share the email ID with the Vice Chancellor, where you will send it within the next 15 days. You will write another essay on Constitution Hatya Divas that reminds you of the draconian period of emergency proclamation on 25th June 1975. Now, these are fundamental because these are related to constitutionalism. You will have to think aloud what happened in 42nd Constitutional Amendment Act. What happened in 44 and what was left over? Why lakhs were jailed without access to judiciary? How come 9 high courts decided in favor of the citizen, but the Supreme Court, the highest court of the land, failed us? In ADM Jabalpur case, and reversed, indicating two things. One, it is absolute prerogative of the executive to impose emergency, and to impose emergency for as much time it takes. In 75, it was 20 plus months. And during the proclamation of emergency period, there will be no access to judiciary. So we forfeited at that point of time our total claim to be a democratic nation. That's where you stand. Are you ready for the essays? Low voice. Are you ready? Yes, sir. Yes. 5 each of those essays, the writers will be my guests at Indian Parliament. But let me tell you, I will not be selecting which essay is good, because all essays are bound to be good. I'll draw the lots in the presence of 9 distinguished members of Rajya Sabha from your state. They will facilitate the visit also. The rest is my lookout. Second, why I named them and the Honorable Chief Minister, I'll be inviting you in batches of 15 to 25 to look at the new building of Indian Parliament. How during challenging times of COVID we transacted so much on the ground to reflect 5,000 years of our civilizational ethos, and attain this in less than 30 months. But you'll be my guests. I'll have lunch with you. Am I right? The Vice Chancellor will decide the constitution of the groups. But I'm sure he'll keep some boys also, because I see more girls here. This state has the distinction of giving to the country the first woman judge in the Supreme Court, Justice M. Fatima Bibi. But she has 2 distinctions. One, she was a High Court judge. She has retired. She was called to duty from retirement, and she became a judge of the Supreme Court for a very short period of 2.5 years. Another judge who becomes in the same category is Justice Bahrul Islam from Assam. From Kerala to Assam, he too was appointed a judge of the Supreme Court while having the tag of High Court judge, retired. So both of them had period less than 2.5 years or around that. You need to examine it. These are credentials that must steer your mind.
Kerala has several other situations when we talk in historical perspective. When we talk of ancient trade, Romans, Arabs, Chinese, to the complex legal developments of Portuguese, Dutch and British regimes, Kochi has witnessed evolution of law, which we can envy. But when we look at our ancient history, Dharma Shastra, Smriti, Dharma Sutra, they define our jurisprudence. Boys and girls, you always have to remember, Bharat was not born on 15th August 1947. We are a unique nation. 5,000 years of civilizational ethos, history, background, treasure of knowledge, Vedas, Upanishads, Purans. We had institutions like Nalanda, Takshila, and many more. And right now, I can tell you two things. Last few years have seen a development in this country at a scale which was not earlier there. And India today is the most aspirational nation in the world because of its youth. I am more enamored of you and interacting with you because our youth demographic dividend is envy of the world. We are 28 median age of our youth. China and the US, they are 10 years older to us. And therefore, you will control the destiny of this country. Our growth engine will fire on all cylinders only with your participation. But friends, my young friends, when we have a rise of this kind, like extraordinary economic upsurge, phenomenal infrastructure growth, deep digitization, a global recognition and accolades coming from all institutions, there are bound to be challenges. And the challenges are manifold. But one thing which I am very fundamental is that we must have courage to confront problems. We must not rationalize failures. We must always remember we belong to a nation that has to define global narrative. We have to be architects of a world that lives in peace and harmony. We must have first courage to confront uncomfortable truths within our own institutions. I take you as part of judiciary. Judiciary in our country commands immense trust, immense respect of the people. People believe in judiciary like no other institution. If their faith is eroded, shaken in the institution, we will be faced with a grim situation. A nation of 1.4 billion will suffer. Recent developments are troublesome. They are worrisome. I'll come to them a little later. But my fundamental principle always has been, as a law student, as a lawyer, as senior advocate, as parliamentarian, as a union minister, as governor of a state, as vice president of the country currently, that constitutional essence and spirit is optimally nurtured and sustained, and it blossoms with each of the pillars of constitutional working if they act in tandem, togetherness and in harmony. But if the legislature, the executive and judiciary are not on the same page,
if they are not in sync with each other, if there is no harmony amongst them, then the situation gets a little worrisome. And that is why, as law students, you will be focusing on doctrine of separation of powers. The issue is not which is supreme. Each institution of the Constitution is supreme in its own area. Let us make no mistake about it. But if one institute, the judiciary, the executive, legislature, makes an incursion in the domain of the other, it has potential to upset the apple cart. It can create unmanageable problems that can be potentially very dangerous for our democracy. For example, let me give you in a layman's language. Adjudication has to take place with judiciary. Judgments are to be scripted by judiciary, not by legislature, not by executive. And similarly, executive function is performed by whom? By the executive. And why? Because you elect the executive, the political executive, through elections. They are accountable to you. They have to perform. They have to face elections. But if executive function is done by, let's say, legislature or judiciary, that will be antithetical to the essence and spirit of doctrine of separation of powers. I am aghast that a functionary of the executive like the CBI director is appointed with the participation of Chief Justice of India. Why? And just think, an stereo of minds. CBI director is not the senior most person in the hierarchy. He has above him several layers. CVC, Cabinet Secretary, all secretaries. After all, he is heading a department. You must use your pen. Is it happening elsewhere in the world? Can it happen under our constitutional scheme? Why should an appointment of the executive be made by anyone else other than the executive? I strongly say so. Another quite disturbing scenario is that we had turbulent times in judiciary recently. But good thing is, soothing, a big change has taken place. We are seeing good times now for judiciary. The present Chief Justice and his predecessor, immediate predecessor, gave us a new area of accountability, transparency. They are getting things back on the rails. But earlier 2 years were very disturbing, were very challenging. The normal system was not normal. Thoughtlessly several steps were taken. It will take a while to undo them. Because it is very fundamental that institutions function with optimal performance. If Rajya Sabha engages in disruption and disturbance and does not function, well, that's a cause of worry. It will be alarmingly worrisome. But I am quite hopeful that things will look up. There has been a lot of issue about preamble to the Constitution. Well, first let me tell you, preamble of Indian Constitution is something like parenthood to children. Howsoever you may try, you can't change your parenthood. Am I right? That's not possible. That is preamble. Secondly, historically, no country's preamble has ever been changed. Thirdly, preamble of our Constitution was changed during a time when hundreds and thousands of people were behind the bars.
the darkest period of our democracy, the emergency era. Then it was changed, where the life of the Lok Sabha was also increased beyond 5 years. It was changed at a time when people had no access to the justice system. Fundamental rights were totally suspended. You need to examine it. We may do anything. We surely can't change our parents. And we have to ever respect them. My young friends, if you have heard of Ides of March, those of you who have read Julius Caesar, where the soothsayer cautions Caesar, beware of Ides of March. And when the Caesar was going from the palace to the courtroom, he spotted the soothsayer and he said, Ides of March has come. And Caesar said, and the soothsayer said, yes, but not gone. And before the day was over, Caesar was assassinated. Ides of March is associated with misfortune and doom. Our judiciary had Ides of March on the night intervening 14th and 15th March. A terrible time. There was cash haul at the residence of a judge in large quantum. I say so because it is now in public domain, officially put up by the Supreme Court, that the residence, official residence of a judge of the Supreme Court, so judge of the High Court, cash in large amount was found. Now the point is, if that cash was found, system should have moved immediately. And the first process would have been to deal with it as a criminal act. Find out those who are culpable. Bring them to justice. But so far there has been no FIR. The government at the central level is handicapped because an FIR cannot be registered in view of a judgment of the Supreme Court rendered in early 90s. You must read that judgment. I am all for independence of judiciary. I am a strong votary of protecting judges. Judges deal with very difficult situations. They decide cases against the executive. They deal in certain areas with legislature matters. We must protect our judges from frivolous litigation. So I am not against the mechanism evolved. But when something like this happens, some things are worrisome. The incident took place, boys and girls, on night intervening 14th and 15th March. We did not come to know about it. It was only on 21st March this year, after about 7 days, we came to know about this ghastly crime. Now question arises, did anyone know about it earlier? Yes, it was a fire incident. The fighting mechanism was there. Those involved with the system knew about it. Why it was not shared? I am a concerned man. Whether this is an incident in isolation or there are other similar incidents,
That is something which we have to deal with. I therefore strongly feel, and I have said it on multiple occasions, proceeding with the constitutional mechanism of dealing with the judge in terms of constitutional provision is one way out. But that is not a solution, because we claim to be a democracy, which we are. The world looks us as a mature democracy, where there has to be rule of law, equality before law, which means every crime must be investigated. If the money is so huge in volume, we have to find out, is it tainted money? What is the source of this money? How was it stacked in the residence, official residence of a judge? It belonged to whom? Several penal provisions are violated in the process. I do hope an FIR will be registered. We must go to the root of the matter, because for the democracy it matters that our judiciary, in whom the faith is unshakable, its very foundations have been shaken. The citadel is tottering because of this incident, and we must therefore examine the issue from that perspective, which I am sure you will surely be engaged into examining this aspect. There are several other issues which you need to examine, and one is always think ahead of your times. There is a constitutional provision, if you can understand, that certain constitutional authorities are not permitted to hold assignment after their office. Like a public service commission member cannot take any assignment under the government. CAG can't take that assignment. Chief election commissioner and election commissioners can't take that assignment, because they must be free, not to be subjected to allurements and temptations. This was not for judges. Why? Because judges were expected to be totally away from it. And now we have post-retirement posts for judges. Am I right? And not all can be accommodated, only some can be accommodated. So when you can't accommodate all, you accommodate some. There is pick and choose. When there is pick and choose, there is patronage. It is seriously impairing our judiciary. I want you boys and girls, I have given you certain leads, to get into a small group on a weekly basis and discuss these issues. I should never be misunderstood as in any way saying something else which does not strengthen judiciary. I have given the best part of my life in judiciary. I take bar as a part of judiciary. I have enjoyed every moment of it. And lastly, before I conclude, boys and girls, your opportunity basket is enlarging by the day. Look around. As law graduates, you will have opportunities to engage in policy making, policy formations, how to get involved with blue economy, space economy, cyber security. All those issues are there. So in a country like ours, which is developing at a very fast pace, your future is assured. The ecosystem in the country is one full of hope and possibility, a situation which none of us had when we were students. Okay? So my offer is accepted. So the contract is complete. Am I right? Contract is complete. I will seek the honorable members of Parliament, Rajya Sabha, and the administration of Nuals, with the indulgent support of the two honorable ministers,
to fructify it at the earliest. Thank you so much for your time and patience. Respected Honorable Vice President, sir, your words have deeply resonated with all of us. We are truly grateful for your wisdom, encouragement, and support. Thank you, everyone. As we bring this remarkable session to a close, we now request everyone to kindly rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Namaskar, boys and girls. How are you? ന്യൂവാൻസിൽ നിയമവിദ്യാർത്ഥികളുമായി ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗദീപ് ധൻകർ സംവദിക്കുന്നതിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് കണ്ടത്. ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗദീപ് ധൻകർ. കൊച്ചി നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായും അധ്യാപകരുമായും സംവദിക്കുകയായിരുന്നു ഉപരാഷ്ട്രപതി. 5000 വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള നമ്മുടെ സാംസ്കാരികവത്കരണത്തിലൂടെ കടന്നുവന്നതാണ് ഭാരതം. രാജ്യത്തിന്റെ നീതിന്യായ രാജ്യ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായാണ് ഭരണഘടനയുടെ ഓരോ തൂണുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിയമനിർവഹണ, ഭരണകാര്യ, നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങൾ ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളരെ മോശമാകുമെന്നും ഉപരാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു. ഈ ബുള്ളറ്റിൻ കഴിഞ്ഞു. നമസ്കാരം.